Displaced by raging floods, voters in Ngaremara ward of Isiolo County have made an appeal to humanitarian organizations to complement efforts being made by the county government to help alleviate their suffering. And at least 1,000 households in Ngaremara have been forced out of their homes as heavy downpour continues to pound the region, with flood water from the upper regions of Isiolo and the neighboring county of Meru wreaking havoc in the area. As the El Nino rains continue to wreak havoc in the country, more families are being displaced and forced to relocate to higher grounds. In Isiolo County, Ngaremara ward residents have been displaced after at least 1,000 households were affected by the heavy downpour. Ngaremara ward MCA Peter Losu said that it was time for a non-governmental organization to temporarily suspend other development projects such as drilling of boreholes and construction of classrooms and join hands with the county government to ease the suffering of people adversely affected by floods. Najua gavana wetu ameangana kiwango ile anaweza. Ameangana kwa serikali ya juu, ameangana county government, ameleta chakula, ameleta blanketi, tuleteja jana mpaka hata chakula kidogo mboga ambayo watoto walilala jana usiku. Lakini sasa ile chakula ambayo imekuja kwa leo, wale wananchi wamejitokeza ni watu wengi na watu wote wako na njaa, mpaka unashindwa utampatia nani, utaacha nani. Kwa hiyo ile chakula kidogo ambayo tulikuwa tumetenga kwa sababu ya wale wanalala hapa, imebidi tuwapatie wananchi wote ambao wameweza kujitokeza. Kwa sababu hatuwezi tukawafukuza wengine na hao pia wako na njaa. Kwa hiyo tungeomba serikali yetu ya county, tungeomba serikali ya national government. Kuna pesa Deputy President Kajiado alisema imetengwa na national government na imepeana kwa county. Tunaomba Deputy President, kama hii pesa iko, patiana kwa counties kama hujapeana, ili watu wetu waweze kushughulika, because watu wetu wanaumia. Vitu yote imeenda. Isa mabrangeti, isa nini wameenda na maji. Masuburia iletwa imeenda na maji. Watoto wa mbuzi imeenda na maji. Makuku imeenda na maji. Asa banda tractor watu wameumia tayari, lakini hakuna mtu alikufa. Ile mama walijifungua ndani ya maji, tumejaribu na watu wetu tumetoa kando. Sasa hii msaada imefika, kusema kweli tunafurahi. Elsewhere, villages in Kajiado County remain inaccessible due to impassable roads, while some bridges have been washed away following the continuous heavy rains in the country. Residents are now appealing to the national and county government to intervene, claiming that they are losing their businesses and running short of foodstuffs. Hii barabara ya Lorongoswa imekuja kukuta mahali hapa kwa mashini. Imekwama kabisa na watu wametoka katika sehemu za mbali Lodoklani, pembe zote za Matapato wakienda soko. Lakini hapa wamekuja wakashindwa jinsi ya kutoka. So mimi nina hizi viongozi wetu kama Elijah Memusi, tunaomba aingilie kati hii barabara ya Lorongoswa, maana imekuwa changamoto sana kwa sababu ya kuna watu ambao wanategemea hii soko la bisi na hawana nafasi ya kuingia katika eneo hilo. So tunaomba ujitokezee, maana tunashindwa jinsi ya kuenda katika ile soko. Ebikadenyi, Look Up TV. Still on matters.